Welcome to the class. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கி கிளாஸ் பார்க்க போறோம். ஓகே, கிளாஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்டர்மீடியட் லெவல், அதனால கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க. கிளாஸ் பார்க்க போறோம். ஓகே, கிளாஸ்னா என்னது? நான் டெஃபினேஷன் சொல்றேன், then we'll go for it. Okay, we'll go for the definition. Okay, class in Python. Class is a code template for creating objects. இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மாடல், ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி தான். ஓகே, இந்த கிளாஸ் வந்து எப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஆகுதோ அப்போ நான் அதை யூஸ் பண்ணுவோம். பேசிக்கலாக நம்ம ப்ரோக்ராமில் வந்து கிளாஸ் வந்து டெஃபினிஷன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் தட் ஒன் விச் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் அப்படிங்குவாங்க. அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த கிளாஸ்ல வந்து கிரியேட் பண்றது இது. ஓகே, நீங்க வந்து கிளாஸ் ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி வச்சுடுங்க. இட் இஸ் அ மாடல். ஓகே, அதுல இருந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணோம். ஆப்ஜெக்ட் ஹாவ் மெம்பர்ஸ், வேரியபிள்ஸ். வேரியபிள் வந்து மெம்பர் வேரியபிள் அண்ட் ஹாவ் பிஹேவியர் அசோசியேஷன். பிஹேவியர் அப்படிங்கிறது பேசிக்கலா மெத்தட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் அசோசியேட் வித் தம். In Python, class is created by a keyword class. Class is create பண்ணுவோம். A object is created using a constructor. Okay, எப்பவுமே வந்து ஒரு கிளாஸ் இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணும்போது அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும். இதை நம்ம முன்னால பார்த்துருக்கோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல. கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும். ஓகே, கன்ஸ்ட்ரக்டர் இங்க வந்து யூனிட் அப்படின்னு இது பண்ணுவாங்க, கால் ஆகும். ஓகே, இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சு நம்ம இன்ஹெரிட்டன் பண்ணலாம். லைக் ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து இன்னொரு கிளாஸ்க்கு இன்ஹெரிட் பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே, நான் இதுல உள்ள என்னென்ன லைக் நம்ம மெயின் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம். we are going to see inheritance. இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்னது? பேசிக்கலா இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்னது? இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நம்ம வந்து பேசிக்கலி என்ன சொல்லலாம். ஓகே, நம்ம ரியல் லைஃப்ல நம்ம வந்து லைக் நம்ம இன்ஹெரிட் பண்ணோம். ஓகே, அது சொத்தா இருக்கலாம், இல்ல பேசிக்கலா சில பிஹேவியரை கூட இன்ஹெரிட் பண்ணிடும். அதாவது அப்பா மாதிரி எப்படி அடிச்சிருக்கும், இல்ல அம்மா மாதிரி எப்படி அடிச்சிருக்கும், நடக்கும், லைக் சத்தம் இருக்கும். தீஸ் ஆர் தி கைண்ட் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு கிளாஸ் இன்னொரு கிளாஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணலாம். ஸோ பேசிக்கலா என்னன்னாக்கி அந்த child class gets something from the parent class. The child class will behave exactly like a parent class and it can behave more than இது. Okay, the child class is also a parent class. Child class can behave more than parent class. Okay, அதுங்க polymorphism என்னது? is the ability to an object perform different actions. Okay, for example, that நம்ம inheritance ஓட பார்ப்போம். இப்போ வந்து லைக் we say human. Okay, human அது அவருடைய child வந்து man and this one. Okay, I'll put it differently. There's a father. Okay, the father can behave different actions. The father also behave like a husband. Father also a human. Father also a man. He can be husband. Okay, he can be son of somebody else. Okay, so basically is a one object can work in a different way. இது இங்க இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல எப்படி ஆகும்னாக்கி பேசிக்கலி ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இன்ஹெரிட் பண்ணிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இன்ஹெரிட் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் வந்து மேன் வருது, மேன்ல இருந்து ஃபாதர் வருதுன்னு வச்சுடுமே. இப்போ when you are taking a father behave like a man. Father also behave as a human. So the one object, மூணு object work ஆகுது. This is what they say is polymorphism. Object can work in a different ways. Okay. Abstraction. Abstraction is a process hiding a implementation detail. Okay. இந்த கிளாஸ்ல போகும்போது like we can call a method or we can call some kind of like a variable or something which internally can behave a different way. அதை வந்து நம்ம ஹைட் பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க காரை ஓட்டும் போது யூ ஆல்வேஸ் யூஸ் ஸ்டியரிங். ஸ்டியரிங் உங்களை பொறுத்தவரை ரைட்ல இருக்குமா ரைட்ல ஆகும், லெஃப்ட்ல இருக்குமா லெஃப்ட் ஆகும். பட் யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட், இல்லையா? இன்டர்னலா அங்கே நிறைய நட்ஸு, போல்ட்டு, அங்கே ஆயில் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, பேசிக்காக ரைட்ல திருப்பும் போது அது கேன் டு லாட் ஆஃப் ஒர்க். அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே. ஓகே, யூ லைக் இங்க வந்து யூ கேன் ஹைட் லாட் ஆஃப் ஸ்டஃப். யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா கால்குலேட்டர் எடுங்க. You are basically pressing a 2 number, you are putting a plus. It's automatically doing a calculation. Okay, the calculation மட்டும் பண்ணாது. சில கால்குலேட்டர் வந்து அதுல அந்த லிஸ்ட், அதாவது பேசிக்கலி இந்த ஹிஸ்டரியை ஸ்டோர் பண்ணும். என்னென்னலாம் இதா இருக்கு அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணும். You can print that. So there's a lot of behavior which goes inside. அது உங்களுக்கு தெரியாது. Basically you can hide a lot of stuff. Okay, that's what abstraction. Encapsulation is bundling.
ஒரு கால்குலேட்டர் எடுத்துட்டா கால்குலேட்டர்ல ஓகே கால்குலேட்டர் கிளாஸ் பண்ணா அது பேசிக்கலி பண்டில் ஆஃப் addition, addition, deletion, like percentage. So it's a bundle. Okay, it is not just a one way, it's a bundle. Class அப்படிதான். For example, like இப்போ பேங்க் எடுத்து வச்சுட்டோமா, you can add something. Put a deposit the money, create account, like withdraw the money. You can look for a balance. You can look for the account. Basically, one class can is a bundle of many behavior. இதுதான் இது. Okay. இதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம், ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வாட் வி see there is we see that we define a very small, sorry, okay, ஒரு சின்ன கிளாஸ் மட்டும் டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஓகே, கிளாஸ் இதான் சின்டாக்ஸ். ஓகே, கிளாஸ் எப்பவும் கேபிட்டல்ல தான் ஆரம்பிக்கும். ஓகே, இது ஓகே ஸ்மால் ஆரம்பிக்கலாம். தட் இஸ் a traditional, that is how it is happen. ஓகே, கிளாஸ் ஹியூமன். ஓகே, ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு வேரியபிள் வச்சிருக்கேன், அது பேர் ஃபைல். ஓகே, இப்போ ஓகே இது வழக்கமா போட மாதிரி இது தேவை கிடையாது, பட் ஸ்டில் லைக் ஓகே மெயின். ஓகே, இப்போ கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அதில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ட்ரை பண்ண போறேன். மீ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பண்ண போறோம். ஓகே, இப்போ அது எப்படி பண்ணுவோம்? ஹியூமன். ஓகே ஓகே ஓகே, இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறேன்னாக்கி ஐ கேன் ஆக்சஸ் அந்த வேரியபிளை வந்து இது பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம்? மீ டாட் கொடுத்தா ஓகே, இதுல இருக்க வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே இது பண்ணும். ஓகே, இது ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு டாட் அதெல்லாம் போகல. லைக் ஓகே, எக்ஸ் எக்ஸ் என்ன பண்ணுது? ஓகே ஓகே, ஐ எம் ஜஸ்ட் பிரிண்டிங் த எக்ஸ். ஓகே, பிரிண்டிங் த எக்ஸ். Exactly, printing the x. Okay, if I want to set the variable to the x2, you can say that say 10. Okay, முதல்ல access பண்ணோம். இப்போ அந்த வேரியபிளை சேஞ்ச் பண்ணோம். It allow you to change the variable. இல்லையா? Okay, this is a simple class. I have a class where there's a ஒரு property இருக்கு, வேரியபிள்னு சொல்லலாம், ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, மெம்பர். ஓகே, 5 மெம்பர். அதர் ஐ கேன் டிஃபைன் அ ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் த கிளாஸ். இப்படிதான் டிஃபைன் பண்ணுவேன், ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ ஐ டிஃபைன் அ ஆப்ஜெக்ட் கால்ட் யூ. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோமா, இங்கே அந்த வேரியபிளை 10 ஆகி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். பட் இப்போ நான் இன்னொரு டிஃபைன் பண்ணும்போது யூ ஆர் கெட்டிங் ஆல் டுகெதர் நியூ. இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இருக்காது. This is a different object, that's a different object. Okay, if I print that, what you are going to get is, okay, basically என்னன்னாக்கி ஒரு ப்ளூ பிரிண்டை வச்சுட்டு நம்ம 2 பில்டிங் கட்டியிருக்கோம். அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி பில்டிங் வைப்போம். இது ப்ளூ பிரிண்ட் தான் ஒன்று, பட் அதுக்கு இதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. பேசிக்கலி the model is the same, but they are 2 different buildings. So அதுக்கு எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது. ஓகே, now see that when coming there, the first is 5 10 இருக்கு, but is all to the new story. Like இங்க நான் வந்து like me x. ஓகே, 10 போடுறது வச்சிருமா. ஓகே, ஓகே, இப்போ நான் இப்போ இது பண்ணா 15 இங்கே வரும். அதுக்கு இதுக்கு எந்த விதமான ரிலேஷனும் கிடையாது. நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் அதோட. ஓகே, they got nothing to do, they are independent of each other. Okay. X plus 2. Let's see. Sorry. Okay, தப்பா என்ன பண்ணிட்டேன்னா இங்க மீ போடுது. That is okay. My mistake. UX. Okay. Sorry. அதாவது
இது பண்ணது ஒன்று, பிரிண்ட் பண்ணது ஒன்று, u dot x. Sorry. Okay. See that. So அதுக்கு they are to இந்த மாதிரி you can create a multiple objects. Okay, the simpler understanding of it. இப்போ திருப்பி சொல்றேன், நம்ம ஒரு சிம்பிளா ஒரு கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். பேசிக்கலா இந்த கிளாஸ்ல இந்த ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இந்த மாதிரி பேசிக்கலா இஸ் லைக் யூ கால் லைக் ஃபங்க்ஷன். அந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஆப்ஜெக்ட் உள்ள நீங்க வந்து பேசிக்கலா யூ கேன் மெம்பர்ஸ் ஆர் வேரியபிள் ஆர் லைக் இது அட்ரிபியூட்ஸ் இது நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அது மாதிரி யூ கேன் பேசிக்கலி யூ கேன் பிளே லைக் எ வேரியபிள், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே, தட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் சைட் ஆஃப் இட். இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ யூனிட் மெத்தட். அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு பேர். நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்த்துக்கோம். கன்ஸ்ட்ரக்டர் பேசிக்கலி இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலா கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஹாஸ் நதிங் டு டு வித் தட். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் இங்க வரும். ஓகே, செல்ஃப் எல்லா பேசிக்கல் ஆஃப் மெத்தட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட் வித் செல்ஃப். செல்ஃப் அப்படின்னா என்னன்னாக்கி அந்த ஆப்ஜெக்டே அதுக்குள்ள அனுப்பும். The object is passed to itself. Okay, நீங்க அனுப்புனா அது automatically as happens. Okay, so I am telling here val. Okay, now இப்போ நான் இதுக்குள்ள நான் டிஃபைன் பண்ணல. I don't have to வழக்கம் மேல டிஃபைன் பண்ணுவோம், அதை டிஃபைன் பண்ணலாம். இங்கே டிஃபைன் பண்ணிடலாம். ஓகே, செல்ஃப் இப்படிதான் டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஓகே, x ஈக்குவல் டு val. ஓகே, ஓகே, முதல்ல இதுல என்ன பண்ணியிருந்தேன், எக்ஸை வந்து ஹார்ட் கோட் பண்ணியிருந்தேன். இங்கே இது இல்லை. ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் இனிட் போட்டு எக்ஸ்பெக்டிங் எ வேல்யூ. நீங்க வந்து அதாவது ஆப்ஜெக்ட் இனிஷியேட் பண்ணும்போது ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் எ வேல்யூ. இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ணுவேன்னாக்கி 5. ஓகே, ஐம் டெல்லிங் ஹியர் 10. ஓகே, see that. இப்போ it works exactly like earlier. இது வந்து 5 ஓட இனிஷியலைஸ் ஆகுது, இது 10 ஓட இனிஷியலைஸ் ஆகுது. ஓகே, so basically what it is automatically internally is creating a variable self.x. basically it is indirectly taking human.x. அதான் இது self அப்படிங்கிறது. ஓகே, you see that same thing. Okay, 5 basically like 5x ஆகுது. அதுக்கு 10 அசைன் பண்றா 10 வருது. இங்க வந்து 10 இனிஷியலைஸ் பண்றோம். then we are adding a 10, we are adding a like 10 to whatever 10 20 20 ஆகுது. அதே பிஹேவியர் தான் இது செல்ஃப். ஓகே, this is how you do the constructor. okay, இப்போ சில நேரம் என்ன பண்ணாங்க, நான் டிஃபால்ட் வேல்யூ அசைன் பண்ணிடலாம். இப்படி டிஃபால்ட் வேல்யூ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தென் ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு நாட் நெசசரிலி வேற டிஃபால்ட் வேல்யூ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு இப்போ யாருன்னா தென் த டிஃபால்ட் வேல்யூ 0 பை டிஃபால்ட் இது மாதிரி கொடுக்கலாம். ஓகே, தட் ஐ கேன் டூ தட். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னாக்கி ஐ ஜஸ்ட் புட் டிஃப்ரெண்ட்லி லைக் ஐ எம் டெல்லிங் ஹியர் நேம். I'm telling here name. I'm telling here method defined name. Okay, self name. Sorry, when you are doing self name. Okay. Okay. name. Okay, change பண்ணலாக்கி change name, self name. So self name equal to the name. Okay, so இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், human new class. basically the name accept பண்றேன். then you can get the name, you can print the name. Okay, print நான் print பண்ணிடுறேன். sorry, you can print the name or you can change the name. so basically it has got a 3 functionality. okay, இப்போ okay, I remove this part. I'm telling here. okay, so I can say that get name, or I can say that me dot print name. I can say that me dot change name
to MICHAL. And then after that, I can say that me.print name. Okay. I have a class. Basically, there's a 3 functionality, 3 method, different actions. Okay, lesson 4. The same thing. It is printing that, get the name, and print the name, same name. Okay, I can say here, change name, print name, I am. Say that like everything. Okay. So if we say that from that, say Tilak, I am Tilak, change the name to Michael, I am Michael. In the change model. So basically, an object which has got a variable, this one. This is what class is. Okay. What I'm going to show you here is that we can have a class level variables. Okay, we can have object level variable. நம்ம இங்க பார்த்தது எல்லாமே என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கி is object level variable. So the variable belongs to object. Okay, ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. But there are some way we can define a variable at a class level. So basically, at the class level, it's like more like a global variable. So அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அது basically that keeping connect to that. Okay. For example, okay, I'm telling here, okay, person number. Okay, I'm telling. Okay, here basically I'm giving here is okay, human dot person number. Okay, ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் நான் ஒவ்வொரு பர்சன் நம்பர் வச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகே, அதை பேசிக்கலா வந்து அதை அசைன் பண்ணி என்ன பண்ண செல்ஃப். ஓகே, இல்லை நம்ம வந்து நான் இதில் வந்து என்ன சொல்லலாம், சீக்வன்ஸ் வச்சுருக்கோம். சீக்வன்ஸ் ஓகே ஓகே, இங்கே பர்சன் நம்பர் ஈக்குவல் டு பர்சன் நம்பர் ஈக்குவல் டு human person number plus 1. Okay. What I can do here is okay. இது பண்ணிட்டு basically I'll do that is பண்ணிட்டு வேற பண்ணணும். ஓகே, human dot sequence 1. அதுக்கு பிறகு அந்த சீக்வன்ஸ் பேசிக்கலா இதில் 0 வச்சுக்கணும். ஸோ இது என்ன பண்ண நீ ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு ஆள் இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது பேசிக்கலா அது ஒரு நம்பர் சீக்வன்ஸ்ல ஆட் பண்ணிட்டு அதை அசைன் பண்ணிடுது. ஓகே, இப்போ ஹியூமன் டாட் சீக்வன்ஸ் நம்பர். ஓகே, இப்போ இது என்ன ஐடியா அப்படின்னாக்கி இது வந்து பேசிக்கலி காமன் ஃபார் எவ்ரிபடி. இது பேசிக்கலா கிளாஸ் லெவல் வேரியபிள். ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் வரும்போது இது பேசிக்கலி இனிஷியலைஸ் ஒன் மோர் வேரியபிள். ஓகே, இது வந்து இதனால ஆப்ஜெக்ட் லெவல் காமன். ஓகே, அது இதாகும். ஓகே, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கி get per number இருப்பா per okay, return self dot per number. Okay, இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒன்று காட்டுறேன். ஓகே, திலாக் சேஞ்ச். ஓகே, இது ஓகே, இங்க வந்து print me per number. ஓகே, அதுக்கு முன்னால நான் என்ன பண்றேன்னாக்கி print human sequence. ஓகே, இப்போ ஹியூமனோட சீக்வன்ஸ் ஆட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு இது பண்ணியிருக்கேன். ஓகே,
அப்போ இது பண்றேன். இப்போ நான் ரெண்டாவது வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன். மைக்கேல் நீ இது மீ யூன்னு போடுமா? ஓகே ஓகே யூ ஓகே திவ்யான்னு போடலா? திவ்யா OU ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு அடுத்தால பேசிக்கலாக பிரிண்ட் பண்ணுறோம். இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கி how that the object is basically that is maintained. புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ ஆப்ஜெக்ட் லெவலில் போகும்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொருக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது, ஒரு வேரியபிளுக்கு இன்னொரு வேரியபிளுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. there is no any connections. ரைட்? நம்ம நம்பரை பார்த்தோம், ஒரு இதை ஆட் பண்ண அடுத்ததுல இதாகாது. பட் இங்க வந்து நம்ம அந்த அதே வேரியபிளை வந்து கிளாஸ் லெவல்ல டிஃபைன் பண்ணா அதே மெயின்டைன்ல ஒன்லி ஒன் லைக் ஒன்லி வாட் யூ கால் இட் ஒன்லி ஒன் இதுதான் இருக்கும். இட் இஸ் நாட் ஆப்ஜெக்ட் லெவல். ஸோ தட் சேஞ்ச். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னாக்கி இதுல 0 வரணும். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஆர் ஹேவிங் இட். இதுல வரும்போது அது நம்பர் 1 ஆட் பண்ணி இதோட நம்பர் 1 ஆகுது. இது பிரிண்ட் 1 வரணும், இதுவும் 1 வரணும். எனக்கு இப்போ நம்பர் வந்து 1. இதை இது பண்ணும்போது என்னன்னாக்கி Divya should get a number 2. Then if you are using a human sequence, that should be number should be 2. Okay. புரியுதா உங்களுக்கு? the latest number போயிட்டே இருக்கணும். Okay, that is what it is. Let's see. See that. முதல்ல 0 வந்திருக்கு. நான் திலாக் ஆட் பண்ணும்போது அது இது வந்து ஹியூமனோட லைக் அந்த பர்சன் நம்பர், பட் இது சீக்வன்ஸ் நம்பர் 1. இங்கே வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக 2 ஆயிட்டு. ஸோ தட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் தட் கீப்ஸ் அ ரிலேஷன் பிட்வீன் 1 to 1. புரியுதா உங்களுக்கு? that maintained. That has got nothing to do with the object is சம்பந்தம் கிடையாது. That is a class level variable. Okay. If you have any question on that, let me know. புரியுதா உங்களுக்கு? You have to understand that. What is a class level? What is the object level? இதுதான் basically like you have to understand that part. Okay. The difference between these two. Okay. Object level and class level variable. Okay. நம்ம வந்து இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கி okay, private variable only irukku, but they are not really private variables. We can say that they are private, like kind of a private variable. Okay, now what I'm trying to say here is இப்போ வந்து I can access this variable directly. Okay, even இப்போ நான் இந்த human எடுத்துருந்தேன், even I can access this kind of a, like okay, இது விட்டுரும், இது like even that the variable object variable இருக்குல்ல, object variable, I can access that directly. Like for example, I can say that like u dot name வருது இதுல. So I can go and say that Divya. Okay, I say that. இப்போ இதுல print name போட்டாக்க அது I can directly access பண்ணலாம். So basically அதை இது யூஸ் பண்றப்ப டைரக்டா இதுக்கு access இருக்கு. Okay, so certain way I don't want to give them access certain times. Okay, for example, panatha podudhen. Basically, I want to go through the deposit only at certain method only, function only. I don't want them to directly add panna control irukka. Okay, that is what we create a private variable. Okay, kind of. So the thing is, the every time nee the access the variable access panniyana, okay, every time nee the variable access பண்ணும்போது you basically what you do, you always go through the function control button. Okay, and the yeah அப்படிங்கறத I'll show it later. For example, okay, இப்போ okay இங்க limitation இருக்கு, but I say that இப்படி பண்ணனும்னு சொல்லுமா underscore like init க்கு போடுறது தெரியுமா, அது டபுள் இது வருது. இது சிங்கிள் இது போட்டாக்கி this is called a private variable. Okay, like it is a private variable. But I can have a method also have a private underscore put பண்ண இது ஆயிரும். Okay, so they are private variables. புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ இது private variable. இப்போ இதுல இப்போ self name as பண்ணலாக்கி I can have a self name here. So I am self name here. underscore பண்ணலாம். Okay, okay. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கி the thing is still you can do that. There's no problem. There is nothing like it doesn't stop you.
But ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குல்ல, இது still you can do that actually. But the advantage என்ன நினைச்சிட்டுமா, I'll tell you, show it. Simple number இங்க இருக்கு. Okay. Okay. See that still changes. So ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னாக்கி, it doesn't come here. For example, you can't see that. It is not there at all. It doesn't display. So இதை ஆக்சஸ் பண்றவங்களுக்கு பேசிக்கலா ஓகே, இங்க நம்ம ஒரே இதுல எல்லாமே எழுதிட்டோம். ஜெனரலா ஒர்க் பண்றபோது கிளாஸ் வேற எங்கேயோ டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். So the person who's using the class or the person who's creating an object from the class does not understand what it has it. புரியுதா உங்களுக்கு? There's a name னு ஒன்னு இருக்கு அப்படி தெரியாது. I might be having like X name அங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கலாம். You don't know. They don't know. But if they know that, they still is allowing it to access it. Okay, so that is the advantage it is having it. That is the only the difference between this one. They don't know what is it is there. But somebody has a document of in the documentation, they can do that. But generally, நம்ம வந்து நிறைய கிளாஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்னன்னாக்கி அந்த கிளாஸ் வேற எங்கேயோ டிஃபைன் பண்ணிருக்கும். நம்ம only just import பண்ணுவாங்க. So we may not know இங்க எந்த மாதிரி ஒர்க் ஆயிருக்குன்னு தெரியாது. Basically, that is what the abstraction come into the picture. நமக்கு தெரியாது, அங்க என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. There are certain public method, like இந்த மாதிரி இந்த public method இருக்குல்ல, இந்த public method மட்டும் தான் இங்க நமக்கு தெரியும். Basically, like if you say here, what I say here is like print name இருக்கு, sequence இருக்கு, get name, இது ஒண்ணுக்கு தான் நமக்கு தெரியும். So basically that the people will use இதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டபுள் அண்டர்ஸ்கோர்ல நேம் இருக்குல்ல, அண்டர்ஸ்கோர் அந்த பிரைவேட் வேரியபிளுக்கு தெரிய வராது. That is the advantage of the private variable here. But private variable தெரிய வந்துச்சுன்னா you can use it. There is nobody is going to stop it. Okay, that is the private variable. So okay, that is this one. Okay, now I'll do an inheritance. I'll show you what is the inheritance. Okay, now I have a human, I have a name. I'm putting a name here. This is sequence is coming here. Person name, need sequence definite. Basically, I can get the person number, everything here. Now I'm creating from a human, I'm creating a called man. Okay, I create like object called class called man. Okay. Okay. Class called man. Init. Name accept பண்ணுது, age accept பண்ணுது. Okay, so I'm creating a self. Okay, age equal to, okay, the same way I'll do that. Age equal to age. Okay, I define a function called define get age. So it says return this dot, sorry, not this, sorry, self age. Okay, so I can also give a set dot age. Assume that I'm also giving a setter. You call it getter and setter and all that stuff. Bojo, everything. Okay, set age. Okay, so I'm allowing to change the age. Okay, this, sorry, self age equal to age. Okay, நான் இங்கே ரெண்டு மெத்தட் வச்சிருக்கேன். இப்போ நான் எப்படி இன்ஹெரிட் பண்ண போறேன்? இன்ஹெரிட் பண்றது எப்படி? Basically you are creating it human. Okay, இப்போ the man is also a human. The man also human. Man is also man. புரியுதா உங்களுக்கு? Man is also human. Man is also human. இதை நம்ம பார்த்தோம்ல, லைக் டெஃபினிஷன் என்ன பார்த்தோம் நம்ம? Polymorphism. Okay, basically one object can function differently. Okay, அது எப்படி? Okay, now what I'm trying to say here is இங்க man எடுத்துட்டு man போடுறேன். Okay,
So now I have to send one more variable. Okay, 20. My age is 20. Okay. இப்போ நான் இது பண்ணாக்கி get name எங்க இருந்து வருது? ஹியூமன்ல இருந்து வருது. print name எங்க இருந்து வருது? ஹியூமன்ல இருந்து. Okay, me get part number எங்க இருந்து வருது? ஹியூமன்ல இருந்து வருது. Okay. Print me get age. Okay, get age எங்க இருந்து வருது? Basically I can it can அது வந்து human ஆட்டும் ஃபங்க்ஷன் ஆகலாம், man ஆட்டும் ஃபங்க்ஷன் ஆகலாம். Let's see. How does it work? Name again. Print get name. We need to call super. Okay, sorry. You have to call a super. In this case, let me call a super. Sorry. Okay, 1 minute. I just set the age here. First of all, self dot. Okay, name set. Sorry. Okay. Yeah, okay. There's other way I tell you. Here are the set my name is set panittain, name create panittain. Now we will see that how does it work. Okay, sorry. I'll tell you how the other way. Okay. The name set panittain. எனக்கு முதல்ல name நம்ம create name க்கு assign பண்ணல. Okay. So the name is assigning the name is coming working fine. Okay. இப்போ நான் இதுல வந்து like you can have okay. இத நான் இது பண்ணிட்டேன். இங்க வந்து நேம் வைக்கிறது. ஓகே, நேம் இஸ் நேம். ஓகே, see person number. Okay, person number is not working. The reason is okay, we don't have this one. Okay, what we do here is இது பண்ணதுக்கு பதிலா நம்ம சூப்பரா கால் பண்ணிடுவோம். ஓகே, சூப்பர்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. Basically we call that. Okay, what we do here எனக்கு பேசிக்கலா வந்து ஓகே, இந்த வித்தியாசம் இங்க உள்ள யூனிட்டுக்கும் அந்த மற்ற யூனிட்டுக்கு என்னன்னாக்கி once you are basically overloading ஒரே மெத்தட் எழுதும் போது it won't call the parent. ஓகே, நம்ம வந்து ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல பார்த்தா parent still is call the parent. நீங்க கால் பண்ணாது, you have to manually have to call it. So how do I call it? Super. Just say that you don't have to have it. Okay, init. Okay, this is okay. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னாக்கி இங்க ஒரு ஏஜ் கால் பண்ணிட்டு சூப்பர் பேரண்டோட கால் பண்ணேன். So basically the parent variables are getting initialized. I don't have to worry about that again. Okay, இப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கி பேசிக்கலா லைக் இனிட் பண்ணிருக்கோம், இனிட்ல இருந்து சூப்பர் இனிட்ட கால் பண்ணுது. ஸோ பேசிக்கலி இந்த பேரண்டோட இனிட்ட கால் பண்ணுது. ஸோ பேரண்டோட இனிட் என்ன பண்ணுதுனாக்கி that it internally create a person number, everything is getting created. Okay, okay, நீங்க அப்படி கிரியேட் பண்ணலனாக்கி then you basically you have to do all this initialization நீங்க பண்ணணும் மேனுவலா. நம்ம இங்கே வந்து self dot name human dot இது அது இங்கே பண்ணலாம். like if I don't do that, basically what I have to do here is I have to do a self like every எல்லாம் அங்க பண்றது எல்லாமே பண்ணணும். like
நேம் இருக்கலாம், லைக் நேம். ஓகே, நேம் வந்து நேம் ஆக்கணும். தென் பேசிக்கலி ஹியூமன் இருக்கலாம், ஹியூமன் உள்ள இதை வந்து பர் நம்பரை நீங்கள் பேசிக்கலி த ஹோல் ஒர்க் யூ ஹேவ் டு டு தட். அதை டூப்ளிகேட் பண்ணாமல் இருக்கணும்னாக்கி பேசிக்கலி யூ கால் த பேரண்ட். அந்த பேரண்ட்டை கால் பண்ணீங்கன்னாக்கி பேரண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒர்க் ஆகும். ஓகே, இப்போ நான் இங்கே என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், சாரி இது ஓகே ஓகே. இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம வந்து கெட் நேம் வந்து பேரண்டில் உள்ளது. print is get name basically like I'm printing the, just I'm taking it out. I don't want to do that. Okay, get name print name பண்றேன், get person number பண்றேன், then I'm setting the age again. Okay, or I can say that like you know set age, get age, sorry. Okay, you can get the age பண்றேன். அப்புறம் I can change the age if I want, like you know me change age வந்து like say 30, then I'm getting age again. Okay, so basically வந்து என்னன்னாக்கி இதுல வந்து பேரண்டோட வேலையும் பார்க்குறேன், சைல்டோட வேலையும் பார்க்குறேன். So it is a human as well as the man. Okay, listen, see that. Okay, Divya விட்டுரும், Divya is basically you, that's a human. Here Tilak. Okay, so basically get name I am Tilak ஆகுது, like the way I am Divya அப்படிங்கிறது மாதிரி I am Tilak ஆகுது. So 1 பர்சன் நம்பர் என்னது 1 வருது. ஓகே, இது நம்ம ரெண்டாவது ரன் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது ரன் பண்ணும்போது பேசிக்கலாக லைக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் 1 வரும், ரெண்டாவது டைம் 2 வரும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், ஏஜ் வருது, ஏஜ் 20 ஆகுது. ஓகே, சேஞ்சிங் த ஏஜ் டு 30, then change age, set age. Okay, yeah, change age, change name, sorry, it was my mistake. Okay. Set age, okay, okay, sorry, I'm running it again. See, ஏஜ் இது பண்ண பிறகு 30 ஆகுது. ஸோ பேசிக்கலி இது வந்து பேரண்டாகவும் ஒர்க் ஆகுது, சைல்டாகவும் ஒர்க் ஆகுது. திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகே, இப்போ ஐ கேன் ஹாவ் அ ஒன் மோர் லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். சே கிளாஸ், ஓகே, கிளாஸ் father, father can say that man, okay, say that in it, or I can have a name, age, number of child, or I can have a father like wife, like mother name or wife name. I can have wife name too. Okay, I can have a wife name. Okay, wife like very empty. If you don't have to send it, it's just a empty variable. Okay. Okay. But now basically what I do here is I call the self. Okay, child, number of child, number of number. Okay, it says number of child. Okay, self dot wife. Okay, wife name. Okay, so I can have a getter setter here also. Just I put a getter like like define getter, get wife, self return. Okay, return wife. Child variable on the small letter. That's it. Okay. I'm not going to do it. Get child, right? Child, self. எல்லா மெத்தட்ஸ்
செல்ஃப்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அடிஷனல் பேராமீட்டர் வரும். ஓகே, என்னாவது செல்ஃப் டாட் சைல்ட். ஓகே, இப்போ இங்க என்ன மறந்துட்டோம்? சூப்பர் தான் மறந்துட்டோம். ஓகே, ஸோ சூப்பர் என்னது நமக்கு இங்க? சூப்பர் வந்து மேனோட சூப்பர். மேனோட சூப்பருக்கு எத்தனை பேராமீட்டர் வேணும்? 2 பேராமீட்டர் வேணும் இல்லையா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இங்க? சூப்பர், ஓகே, சூப்பர் டாட் init name 8. ஓகே, ஓகே. இப்போ இது என்ன பண்ணலாக்கி, இது சைல்டே ஒஃபைன் டிஃபைன் பண்ணிட்டு நேமே சேஞ்ச் பண்ணிடுது. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இங்க மேனுக்கு பதிலாக ஐ கேன் கால் அ ஃபாதர். ஓகே, father till at 20, number of children I can say 2, I can say like x. Okay, this is what it is. Now I can say here print me okay, get wife, whatever the spelling is wrong. Okay, just you run the button. Okay, sorry. Okay, see that x. So now the father also behave like a man, behave like a human. So இந்த மாதிரி இன்ஹெரிட் ஆகும். ஓகே, இப்போ நம்ம இங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னாக்கி அந்த மெத்தடை ஓவர் ரைட் பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஃப் get name. Okay, get name இருக்குல்ல, I can overwrite the method here too. Like I can overwrite that here, like get name like return. அங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கேன் மேல இத. I can overwrite that method. Get name இருக்குல்ல, get name return self dot name. Okay, I can say father name plus self dot name. Let's see what happens. Self dot name of father name. See that it is perfectly working. Father name chilla. So இங்க வந்து self dot name கிடையாது, but still self dot name works because it is also human. The self norm நான் initialize பண்ணல. Is only thing is I'm basically doing a father. Okay, basically is inheriting it. So man is also work man. That's the reason. அதனால தான் இது self dot name work ஆகுது. Okay, like okay, now நான் okay இன்னைக்கு கிளாஸ் இவ்வளவுதான்.